вещи, которые могут быть в любой день просто интересны, какие-то там телефонные батарейки. Знаете, что такое гифт-карты, да? Подарочные Да, карты? конечно. Да, подарочные карты, там всякие чипсы, шмипсы, там фильмы какие-то. А здесь ставят сезонные. Вот, допустим, сейчас лето заканчивается, это уголь для барбекю. И тут вот сезонные вещи, они уйдут скоро. Вот сейчас сезон заканчивается, будет вот другое совершенно. То, что более приспособлено And we для have soap. это мыло всякие, стиральные порошки. Some stores tie in automotive with the soap. Does not. If we had a parking lot, we would have a whole automotive section. We don't have a parking lot, so we really shorten that assortment. У них еще всякие автомобильные там вещи, которые могут понадобиться водителю в любой момент, но не в этом магазине, этот маленький слишком, а вот если бы он был побольше, у него бы было These three. So this one, and this one. Completely. Yep. There's some stores that they chose not to renew the lease, and this was one of them. Okay, so that's why it looks a little sparse. But these three end caps are for someone that's buying something here. You're trying to get them to buy something else here. So, like the cereal is right across from your milk door, candy is across from your Gatorade, and your chips and soda is your energy and your soda. Они так позиционируют товар, вот допустим, кто пьет Кока-Колу, они примерно представляют, какой контингент пьет Кока-Колу, они бах напротив чипсы ставят, потому что те же люди, что Кока-Колу пьют. Кросс-мерчендайзинг такой. Да, они же и чипсы, то есть повернулся и увидел что-то тебе близко от нас. Is it not franchisee? This is a corporate store. Corporate store. Yep, it's a corporate store. So here you have the assortment. It's going to be the assortment in a franchise and a corporate is going to be the exact same. There's a little tweaking, but very much the same. Okay. So Магазины, которые принадлежат корпорации 7-Eleven, это один из них. Мало отличаются от магазинов, которые франчайзи. То есть вы можете, знаете, что такое франчайзи, надо. So you have your paper. It's tied in, so that like I said with the pet, there's not a lot of pets, so they tie in the two sections. And then you have your 9 feet of health and beauty aids. Some stores do 12 feet. It's based on what you sell in your area. You can expand and make smaller each section. It's based on what sells in the store. То есть это большой convenience store, у них 9 футов вот этого медицины, животных, у них побольше магазинов, соответственно, по 12 футов побольше. Но в принципе это магазин такой называется convenience store, где как бы самое вот первой необходимости, что может понадобиться. Тут не найдешь там мясо, там рыбы, там а у них вот такое вот. А вообще у них даже такие магазины есть, в которых мясо присутствует и остальное. This is all our candies. This is basically the whole confectionery. So you have your gum and mints on the top, and then your 189s, and then your 129s on the bottom. You're trying to get the impulse of the 189 purchase versus the 129, just for your average ticket. But this is not all name. This is the gum. So you have your mints and gum on the top. And then all your candy bars, 189, 189, So the 189. lower price goes lower. And then the 129s So on the bottom yeah. on 3. So you're trying to get them to buy the bigger ones. And we do a lot of promotions with the bigger ones. But that's just a way of merchandising. So you're gum in the top, mints at the top, and then the other two chocolates. Значит, жвачки все наверху, у них, как правило, в магазинах во всех. Потом идут всякие шоколадки, перекусы и так далее. Причем цены такие от более высоких цен, более низких. Более высокие цены, но на самом деле все, конечно, маркетинговые игры. Вот он продает это за рубль 79, а потом там какой-то делает промоушен, и это становится дешевле, чем внизу даже. Ну и люди как бы на это покупают. In different stores, some stores have a 9-foot assortment, some have a 15. So some have 3 sections, some have 4 sections. Да, значит, система во всех магазинах одинаковая, разница только в том, какой длины вот этот прилавок. Он может быть в каких-то магазинах в 2 раза длиннее. Your sales as a percentage, your cigarettes and tobacco are 40% of your total sales. Wow, really? Yeah. In Massachusetts, that's what it is. In value, yeah? Yep, at 40% of your sales. And then your vault is 20% of your sales. So the reason why they call it the vault is in the summer it's your money maker, but between cigarettes and your vault, that's 60% of your total sales. Вау, я в шоке. При том, что Америка не курящая страна,
40% продаж идут от сигарет и 20% от этих напитков всяких. То есть все вот это вот практически нужно, конечно, но это не дает большого цела с другой стороны, что дает 60% всех продаж. У них, вот, допустим, ассортимент какой выставить, это решается правильно? That's a corporate decision what to sell here, right? No. No? So we have a planogram that we can use, but it's all based on what sells. It sells if you we have an assortment, and we have actually reports that can tell me what's the biggest seller, what's the dead item. Right? A dead item for us is no sales in 28 days. So we can pull up data daily of what's your top seller and what's your bottom seller. If we have a bottom seller, then we would delete it and we would bring in another top seller. У них есть большое меню, из которого они могут выбирать. Они не продают все из этого меню. Они продают какую-то часть, и они делают ежедневные вот такие репорты, что продается, что не продается. Если что-то не продается, в какое-то время они это просто выкидывают, да, ставят то, что продается. Ну и экспериментируют, и это на уровне магазина, из меню выбрать, что продавать. А почему они не делают стеллажи повыше, скажем, ну, допустим, там еще, может, не добавить там полметра, метра, может, чтобы было больше? Ну, потому что, наверное, не на этот рост, а на этот рассчитан. He's asking why you're not making taller. It's called low profile. So you want to be able to see across your whole store. That's in a corporate store, in a franchising store, you lose money in fact every month. Okay? If you have stuff very high, you can steal easily. You can see across your whole store. Ну, там Brooklyn. Everywhere. I kid you not. Нет. You'd be shocked. The average per store day for I would say the average per store day for our stores are around $50 a day. Где-то $50 в день у них потери. Я думал, что в Бруклине это вообще невозможно. And if you're talking about in terms of percentage, what percentage? Well, the store does around between 3,000 and 3,500 a day. So, Okay. $50, мы говорили о процентах, сколько это процентов продаж. Это $50 где-то от 3-3,5 тысяч продаж. but over the course of a year, that's a lot. It's a lot of money. День 1% от 3,5 тысяч это $35, правильно? То есть это где-то 1,5%. кража, да? 1.5%. Yes, Something or around. less, or less. И в день их выручка где-то 3-3,5 тысяч У них долларов. 3,5 тысячи в день они делают. But by having a low profile, you can see across your whole store. That's why we have it. We're allowed to go a dollar this high above. So this high above, you're allowed to go. That's all you want. But also, it makes the store look a lot cleaner and crisper that way. If you have stuff piled high, it's not. Yeah, for me it's much more convenient this way than. You can see what's in other aisles, so if you're shopping, you can see the store. You know what I mean? Versus if you have stuff this high, then you're constantly going up. Like in a grocery store, you don't know what's in the next aisle. You have to go down that aisle. Yeah. Does it have a price on it? Or not? If it's pre-priced, you wouldn't be able to change it. But only a few items are pre-priced. This is a promotion. These are a promotion. They're 5 till the end of the year, till January 1st. This is probably the only item that's in these are pre-priced. Nothing else is pre-priced. Well, how do you know such a price? But from your whatever back office? Yep, from our vendor, they have a suggested retail price. We have a computer with a database with all the information in there. It tells you, like I could go look at what the margin is just from looking at the computer. I scan it, it tells me everything about it. What I pay, what the margin is, and any incentives that the vendor is giving me to sell. Right? But, a lot of stores don't do the 2 for 3, so there's different promotions that we do every month. The franchisees are not required to do the promotion, but many of them are funded from the vendors. So Snickers will fund this. Snickers will give you money free to do this promotion. So it's kind of it's a win-win. You know, you want to do it,
Because you're getting the additional margin. But when you say franchisees can charge whatever they want, If they don't, if they're, but they cannot do promotions, they can. they, no, the franchisees can do promotions, but they don't have to. Ah, It's okay, not okay. required. I You see. have to do this promotion. I see. We want them to do it because it's fully funded. It's not costing them Right, anything right, to do it, and they're getting additional sales. Окей, значит, все, что мы говорили, каждый товар имеет, каждый производитель, который делает товар, он пишет, какая цена этого товара, он рекомендует, по какой цене продавать для всех, по всей Америке, по всему миру и так далее, по какой цене он рекомендует. Дальше тот, кто производит, тот, кто продает, он не обязан продавать по этой цене. Но в принципе вот 7-Eleven использует эту цену как отправную. И многие, наверное, используют именно эту цену. Да. А дальше они делают какие-то распродажи. Вот они, допустим, нужно избавиться от товара, они делают там распродажу. Очень часто производители, в частности, вот это вот, купи одну, возьми одну, купи две, возьми одну бесплатно, это не они придумали. Это им дает сам производитель. Он говорит, ну сейчас у них, видимо, там перевыпуск этих сникерсов, и они, да, конечно, и они сами вот это финансируют. То есть это не 7-Eleven теряет деньги, а производитель. А какая у них сеть, ну, вернее, какое количество в Америке магазинов? Do you know how many 7-Elevens in US? Around 8 to 9,000. 8 или 9 тысяч в этих пределах. По Америке? 40,000 in the world, and there's 8 to 9,000 in the U.S. Где-то 40 тысяч по всему миру и 8-9 тысяч в Америке. Это какая в среднем площадь торгового зала? This is considered the small store, right? Most of our stores are under between 2,000 and 2,500 square feet, or less. Like that would be like the top. Like double this size would be like the biggest. Где-то примерно в среднем 2-2,5 тысячи сквер-фит все 7-Eleven. Это нужно делить на 11, чтобы иметь сквер-метры. Because we have a back room, 150. and we have a Где-то vault that goes 150, back. You know what I 160. mean? So it's all part of your Как space. что нужно делать? На 11 разделить нужно. 2,5 тысячи футов, да? We are trying to convert in square meters. 2000, да, разделим на 11. Да, все вместе. Все 180 вместе. квадратов, это речь идет всего магазина, не только. Абсолютно, да, не торговый зал. Торговый зал, наверное, меньше половины от этого. Most stores don't have a lot of storage. Besides the vault and the little back room, we're lucky that we have the basement, but most stores don't have that. Все магазины немножко по-разному. Он говорит, что ему везет, у него большой есть подвал, где он может хранить товар, а других нету. И у них маленькие очень сторожи, им надо чаще доставки. You want everything on the floor. Like our system, we have an ordering system that tells you exactly how much to order. So you shouldn't have anything in the back room. Everything should be on the У них shelf. все очень хорошо автоматизировано. Когда они сканируют товары на кассе, у них из инвентаря они уходят, и у них прямо автоматически новый заказ появляется. А идет у них все с распределительного центра, да? Свои центры распределительные. Do you have like what does it come? The trucks come from regional? 2 times a week. We have a regional truck 2 times a week. We have it's called McLean. Is our Distribution vendor. center? Yeah, they're from New York, but there's a distribution in Concord. But they go to all our stores 2 times a week. 2 раза в неделю к ним приходят траки с товаром. Ну, а количество товара, конечно, зависит от того, сколько они берут. Это может быть много. То есть все идет с централизованных складов, да? И Да, поставка 2 раза со в своих. день, да? How many distribution centers around here? Was it just one? This Concord Okay. does all the stores. Okay. Конкорде один distribution center на все магазины. But we're getting the center of the store comes from McLean. На все магазины Америки или на... Ну, Не, все не. было. Нет, на все магазины The region. How big is the region? We have in Massachusetts we have probably 100 stores total. So you oversee all these 100 stores? No, I have 11. You have 11. I go from Cambridge, Alston, through Brookline, and then I go to down to Dedham. So I go through Roslindale, West Roxbury, and then Dedham. But there's other stores. There's a store a mile down that way that I don't have. There's a store 2 miles that way that I don't have. So I have a kind of like a niche. Я спросил просто, он говорит, всего где-то 90 или 100 магазинов вот у нас. You say 90 to 100 in Massachusetts.
or New York? Yep, there's No. no, there's 100 in our zone, which is New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts. There's 700 total. Ага. In Massachusetts, it's around 100. В Массачусетсе где-то 100, с Нью-Йорком, там, с Коннектикутом, с Род-Айлендом где-то 700. Но в Массачусетсе где-то 100, Or I would say, actually, I'm going to и increase на них that. один вот этот You can центр say distribution. 120, because I'm not including 120. 120 total stores. Yes. Грубо говоря, один центр где-то на сколько магазинов? На So 30. one distribution center for about 120 stores. Correct. Remember, the milk is coming from the milk company. Corellic brings the milk. Coca-Cola, Pepsi, Oh, it's not from Rockstar. distribution Yeah, center. they all come bring their directly. own. Just in the center of the store here is what is coming from the Cigarettes cigarettes, tobacco, from and then- Concord. Отдельно and then поставляют Concord, all the сами непосредственно confectionery, the поставщики. snacks, the coffee, the fountain soda. That's all, and the food is all from Concord. The Coke, Pepsi, Red Bull. 7-Eleven есть в А, Москве, работает? Нет в России, нет. Они They пытались, all они have пытались, their да, own coolers но and еще не other запустили. Я vendors. думаю, что это связано еще с этим. Значит, то, что кризисом, ты перечисляла, событиями. и сигареты, все это Понятно приходит сейчас. из Конкорда, из Distribution Center. А вот молоко и всякие напитки привозят сами непосредственно. Вот там молоко там кто их делает. Поставщики, в общем, Да, каждого продукта. поставщики каждого продукта. Из эти Кока-Кола сама привозит эти сами. Вот. Но большинство все-таки вот это вот вся мелочевка и сигареты, они идут из Конкорда. Frito-Lay brings the chips, and to have it come up in an audit shortage and it would be 100%. Значит, если они просто выливают это, то они целиком за это ответственны. Поэтому они занимаются скрупулезно тем, что они списывают. Вот у них товар, допустим, просрочился, они его списывают. При этом они платят половину, а вендор платит половину, вот за молоко в частности. Да, производитель платит So when половину. you're ordering, you want to order correctly so that you don't have, you can minimize your write-offs. Но на то у них вот эта автоматизированная система заказов, которая позволяет им не заказывать лишнее или минимизировать вот это. А у них система такая, что если продается, это тут же идет заказ, да? Если продается. Да, да, Продали да, что-то, да. и тут же это идет Баркод. заказ. Ну, например, объем какой-то набрался заказа и не отправили. Да? So the inventory management comes from the register, right? As soon as they scan it, it's sold, their inventory management software shows that it's Correct. sold. Yeah. Абсолютно точно. Everything's tied in. And then when you're doing the order, it'll tell you how much is coming in. Like when you're doing, you may be doing the order on Wednesday and your order is coming Wednesday night. Our system will say, well, you have 24 coming in, don't order more. So if the ordering system is really intricate. It tells you what you have. You plug in what you have, and it tells you what to order based on what's happening. Sales trends, what's coming in from vendors. Да, у них очень такая продвинутая система вот это заказов, она все знает, сколько заказывает, когда приходит, если они что-то заказали, оно не в этот же день приходит, может там прийти через сколько-то дней, но они это знают, что у них не хватает, допустим, шоколада, но они их не заказывают, потому что пока ждем, придем там через 2 дня.